stop in Michigan. The town is called Perry, P-E-R-R-Y, just like the singer that likes women. And I like to stop here because from here it's 2 hours to the border with Ontario, Canada. And here you have a restaurant. There's lots of parking during the day. There's a McDonald's with free Wi-Fi across the street. And there's a sex shop, which I never visit, but it's just like it's a big sign in there. And there's a bunch of fast food restaurants. Now, same info in Russian. Короче, оставляю маленькую грузовую станцию, так можно назвать, truck stop, наверное. Я по-русски такого даже понятия нет. Короче, где можно перекусить, заправиться. Вот город Перри, автострада номер 69 в Мичигане, 2 часа до границы с Канадой. Макдональдс, все дела, шуры-муры. Я остановился, проверил груз, проверил свои бумаги для таможни, все готово. Говорят, можешь ехать на границу, можешь пересекать. И послал фотки этому агенту из страховой компании, который занимается моим делом вот, по компенсации за то, что мне грузовик повредил. Yeah, one thing I forgot to say in English is that I called the Progressive Insurance and gave them the claim number and asked them, you know, what's going on with my claim for the damage done to my truck in Houston, Texas. And I thought they would, you know, tell me to go, you know, get lost, but they didn't. They said they're trying to get a hold of the customer of their guy, and basically he's not returning their calls. And she gave me her email address, and I sent her all the pictures that I have, and they said they only need one quote. So when I'm back in Ontario after this trip, I'll go to a body shop I know and get a quote. То есть все на мази с этим, со страховой компанией. Они там пытаются найти того блюдка, он не отвечает на их звонки. Вот. И сказали мне прислать им все фотки, которые у меня есть от свидетеля. И дальше сделать одну эту quote, ну, ценник, да, сколько будет стоить отремонтировать грузовик. Я думаю, я залуплю им, это будет штук 5. Все покрасить, сделать. Вот. Сейчас еду домой. Это 2 часа до границы, 2 часа от границы. И завтра буду пилить на север Онтарио, город Тименс. Это еще 750 километров туда, вот куда мой груз идет, и обратно порожняком поеду. Yeah, so from my home it's 455 miles from Cambridge to Timmins. So I'm going to spend the night today in Cambridge and then start moving tomorrow. So I'll be in Timmins late tomorrow afternoon, and probably they'll unload me Wednesday morning. So this is 69 East, as Germans call them Autobahn. Autostrada in Russian. I'm so used to these highways here that I really start complaining when I see some potholes. But of course, you know, it's a beautiful road to drive on. You know, there's 2 lanes in each direction. They're separate. You have ramps, so there's no lights. People that join the freeway, they have ramps. That's the big difference between a freeway and a 4-lane highway. Да, короче, еще одно понятие, которое даже не знаю, как перевести на русский. Короче, заезды и съезды с автострады по-английски называется ramps. Так вот, такие вот дороги, по которым я сейчас еду, это 69-я автострада, идет на восток, в Канаду, по Мичигану. Такие дороги есть и обычные, которые как бы не автострады, но у них одна большая разница, у них есть вот заезды прямо перпендикулярные. То есть вот так вот будешь ехать, и стоит мужик прямо перпендикулярно тебе с маленькой дороги, пытается
автостраде есть такие вот эти закругленные въезды и съезды, вот то, что называется ramps, что позволяет этому транспортным средствам с этих дорог боковых сливаться с тобой, что, естественно, снижает риск аварий. Это большое отличие автострад от обычных четырехполосных дорог, даже разделенных. Вот на автостраде скорость всегда выше. Здесь это 70 миль для легковушек, 112 км в час, для грузовиков 60 миль в час, 97. Yeah, so here the speed limit is 70 miles per hour for cars and 60 miles per hour for trucks. I'm driving slow and because I have such a big portion of my trip, we'll have to go through Ontario. And a guy I know just called me. He said the fuel there is like $1.30 per liter, which is like $5.90 per gallon. So I'm thinking there's a new pilot right at Port Huron on the Michigan side. So I'm gonna stop there and get some diesel, which will be expensive because the border is so close, but it'll still be cheaper than in Canada. Солярка, зараза, в Канаде дорогая, блин, все же привозят из Америки. И вот я сейчас говорю, что мне один знакомый позвонил, он сейчас в Канаде сидит, говорит, $1.30 за литр солярка, это значит 5,90 за галлон, а галлон это 3,78 литра, 3,78. А в Америке, я вот сейчас заправился последний раз, было $4.10 за галлон. То есть в Канаде почти на $1 за галлон больше. Тут все в галлонах меряется в Америке. А галлоны, у меня когда пустые баки, я могу залить 100 галлонов в один бак, а у меня их 2. Короче, 200 галлонов могу залить, так прикиньте, если я заправляюсь в Канаде, где на $1, это у меня заправка будет стоить на $200 дороже. Поэтому сейчас я хочу остановиться, сейчас будет заправочка, это пилот, пайлот. На американской стороне, прямо недалеко от границы, там, конечно, солярка будет дороже, чем в обычных американских заправках, потому что граница рядом. Но все равно будет дешевле, чем в Канаде. Наверное, где-то будет, наверное, 4.30, я так прикидываю, 4.30, 4.35 за галлон. Но все равно я полтинник сэкономлю, 50 центов сэкономлю с галлона. Well, I'm making a short stop over at Pilot. This is practically Port Huron, a couple of miles to the border. Коротенькая зупинка, остановка на станции Пилот. О, 4.30 солярочка. Все равно дешевле, чем в Канаде. Сейчас быстро заправимся. Тут уже это Порт Гурон практически до границы пару миль всего, где-то 4 километра. Практически везде в Америке, я не знаю, русские зрители в курсе или нет, разрешается поворот направо на красный свет. Я уже так к этому привык, что в России, когда был в гостях, часто себя ловил на мысли, думаю, а что они стоят? Очень правильно сделано, ты никому не мешаешь, убедился, что, допустим, слева нету помехи и поехал себе. То есть в 2 раза больше автомобилей и грузовиков может проехать. То есть умно все очень сделано. Вот единственное исключение Монреаль. В Квебеке на самом острове, в центре Монреаля запрещено. Прямо знаки стоят, все. I was just sharing something with my Russian viewers that not many Russian viewers are probably aware that you are allowed to make turns when the signal is red. You can make a red turn after a full stop. That's not something that was allowed in Russia when I lived there. All right.
Pump number 21. 21. Насос 21. 431 per gallon. 4.30 за галлон. Perfect. Well, I got 80 gallons. Now my tanks are full. Cost me about $345. Last me to Timmins and back to Cambridge. Don't want to buy fuel in Canada. Ну что, залил где-то я 80 галлонов на 4. Короче, грубо говоря, 300 литров соляры. Заплатил где-то 345 баксов американских с моей топливной карточки. Купил один банан, уже не могу на кофе смотреть. Дал ей свою карточку, эту bonus points. Там, где каждый раз заправляешься, дают bonus points. И там были эти points. Заплатили за банан. Короче, получил бесплатный банан. Yeah, I forgot to say in English that I grabbed the banana and the clerk, the store clerk said, "You want to use your points?" I said, "Yeah, sure." So she took my pilot card and then said, "Have a good day." So at least this overpriced diesel was good for someone, you know, paid for my banana. All right, now back to I-69. Actually, it merges with I-96 here, I think, or I-94. And then the border is just a few miles east of here. The first step is pay the toll, because the bridge, of course, crossing the bridge you have to pay, and I always forget how much it is. I just took the 10 bucks at the pilot as cash advance. Короче, надо заплатить пошлину за пересечение моста. Это платная дорога здесь. Я не знаю, как по-английски называется, toll. Вот сколько здесь? 3,25 за ось. Hi there. 16.25. There you go. Give me a 10. Oh, I'm sorry. Sorry. Wait, maybe I have 25 cents. Okay. Yeah, I do. Here. I thought you guys raised the... That's over there. Oh, on the Canadian side? Yep. Yeah. How much do they charge there? I have no idea. Okay. Thank you. Yep. Have a good day. See, the guy said they only raised the fees on the Canadian side. Here it's still 16.25. Да, только канадцы подняли цену. Я не помню, сколько там. А здесь до сих пор 16 баксов 25 центов. Вот впереди мост, называется Peace Bridge. Пересекает Detroit River, речка Детройт. На другой стороне городок с романтичным названием Сарния, провинция Онтарио. So this is the Peace Bridge going over the Detroit River. On this side I just left Port Huron, Michigan. On the other side is Sarnia, Ontario, Canada. And all the signs will change in the middle of the bridge from Imperial to Metric. Посередине моста все знаки поменяются с американских на канадские. Скорость,
the sign says 30. Right? Speed limit 30, and they don't say miles or kilometers. Это американский знак 30 миль в час имеется в виду, да? And I think now I'm entering Canada. Это я уже въезжаю в Канаду, по-моему. Oh, see the sign on the left says 50 kilometers per hour, 30 miles per hour. То есть 50 километров в час уже пошли канадские знаки. Все, вот это уже Сарния. И I like crossing here instead of Windsor, because here you, and after you get out of the booth, you're on the freeway, freeway 402. So there's no lights, nothing. But in Windsor, you have to go through the city, through like dozens of lights. В Сарне что хорошо, что сразу после вот этих будок справа, где грузовики стоят, это вот пограничники. Оттуда потом по коротенькой рампочке проезжаешь, ну как заезд, и тут же автострада. И автострада прямо вот ведет меня домой, отсюда 2 часа. А если пересекать в Виндзоре, там такой более крупный порт, там, во-первых, мост старый, вообще забитый, одни дырка на дырке, ну пробита дорога вся. И там потом надо по городу ехать, прямо по Виндзору, там ни окружной нету, ни хрена. И там всегда это очень долго занимает времени. Так, я вообще за этими ребятами не люблю ездить, их могут надолго задерживать, вот такие мужик впереди 2 трейлера какие-то везет, они обычно балбесы, не знают как пересекать, у них не те бумаги. Yeah, I don't like following see this trailer in the front, like the guy has 2 trailers, Ontario license plate. You know, you have to choose carefully who you follow at, you know, which gate. Because especially if you follow like a car or a pickup truck, because sometimes they go here too, because let's say it has some kind of a commercial load, and they'll be stuck there like forever, you know. This guy was done pretty quickly. Okay, I have to remember to remove my glasses. They don't like when you wear glasses. Ну что, поехали. Надо снимать очки. Смотри, мужик быстро, с мужиком быстро разобрались. Так, стоп-знак. Open. Так, моя фест, карта в руке, мои документы есть. I got the fast card on my documents. How long have I been in the US? I have no fucking idea. Hi. You bought or received anything? Yeah, I bought a couple of those tops on the trailer, those gray ones, like 20 bucks. I bought 3 of those, and I bought an audiobook, 14 bucks. That's it. Thank you, sir. Bye. See the sign in the front says 402? That's the freeway. Beautiful. Короче, меня не донимали вопросами в этот раз. Мужик, наверное, торопился, но, наверное, была эта самая смена. Прям вот тетка шла, не меняется сейчас. Когда меняется, все, ты застрял на 10-15 минут точно. То есть меня быстро пропустили. И все, вот сейчас я за этими грузовичками раз, и там будет рампа на автостраде. Yeah, I got lucky this time. They didn't bother me too much, so now I'm just following these trucks. And there's going to be a ramp for Freeway 402. You see the green sign on the post says 402 East. I love these freeways. Да, зеленый знак был 402 на восток. Это в сторону Торонто. Все. Ни одного светофора нет. Вот прямо выехал. Вон впереди грузовики уже уходят на автостраду. Так, see, no light.
lights, nothing. As soon as you leave the customs compound, that's it. This is the RAM to 402. So I'll be in Cambridge in 2 hours. It's 203 kilometers. Буду в Кембридж через 2 часа, осталось 203 километра. Сначала идет, вот, все, пошли знаки в километрах. Сначала вот как бы город проезжаешь, идет лимит 70. И буквально через километр он будет сразу 100. И 100 будет до самого конца. Yeah, so the speed limit is in kilometers. It's 70 kilometers per hour, roughly 45 miles per hour. But then in about half a mile or 1 kilometer, it's going to increase to 100 kilometers an hour. Or what is it, 62.15 miles per hour. Yeah, nice little town. Sarnia, just on the river, very easy to get to the US. Такой городишко прямо на берегу речки. Сел в машину, поехал в ту сторону, уже Америка. Yeah, you see the sign on the right says 100 kilometers an hour. That's it. 100 км в час. Но я не хочу быстро ехать, мне надо солярку беречь, потому что пилить завтра до Тименса, там почти целый день, и обратно потом, не хочу километр заправляться. Yeah, I'm gonna go slow again, so just 56 miles per hour, my favorite speed. I need to preserve diesel for the trip tomorrow to Timmins and then back. Don't want to buy any fuel in Canada. Too much money. On the right, a big Canadian flag. Канадский флаг справа. Я дома. This is the Windsor Freeway 402. It merges with the 401, which comes from Windsor, Ontario, and Detroit, Michigan. Это конец автострады 402. Она сливается с 401, который идет от Виндзора и границы с Мичиганом. Там, где на другой стороне речки, город Детройт. А этот город называется Лондон, провинция Онтарио. Довольно крупно. This is London in Ontario, Canada. It's a pretty big city. There's a Flying J truck stop here. Через пару выходов здесь станция Flying J, где можно остановиться на кофе, купить дизель, принять душик и так далее. И иногда там останавливают. This is the exit for the Flying J truck stop for Highbury Avenue, exit 189. Вот это выезд с автострады, если кто хочет попасть на станцию Flying J, номер 189. Сейчас посмотрим, сколько солярка здесь стоит. В долларах за литр. Now there's a sign near the road. That'll tell me how much the diesel is here. And the sign on the right says Flying J Terminal Plaza diesel 132.9 per liter. Yeah, gas 122. Wow. That's like I said, it's 5.90 per gallon. Ну, то есть мой приятель, который мне сказал, что эта цена за $1.30, не обманул. Это $1.32 за литр соляры. Это труба, это 5.90. А я заправился в Мичигане, как помните, по 4.30 за галлон. То есть я сэкономил $1.60 за галлон. Я залил 80 галлонов. And if you remember, in Michigan I paid $4.30 per gallon. And here it's $5.90.
gallons, you know, that's some savings. I'm glad I fueled in Michigan. Я рад, что я заправился в Мичигане. Here's another look at the big Canadian flag. Husky truck stop. Взгляд на еще один громадный канадский флаг. Это станция Husky. License plates on cars are similar to those in Michigan, U.S. The letters and numbers are blue on white background. Номерные знаки в Онтарио похожи на знаки из Мичигана. Голубые буквы и цифры на белом фоне. But in Michigan, they use a different shade of blue. I think it's a bit brighter. В Мичигане голубой цвет немного другой, по-моему, такой более яркий. Так, в принципе, можно спутать. Вот машина из Мичигана, ее можно спутать с машиной из Онтарио. Yeah, so it's easy to mix Michigan plate with an Ontario plate. But one easy tip how to tell if a car is American or Canadian is to look at the front. Most American cars don't have license plates on the front. They only carry one license plate in the back. Простой способ, как быстро определить, канадская машина или американская, точнее Онтарио, это посмотреть наперед машины, вперед автомобиля. В Онтарио по закону положено иметь два номерных знака, впереди и сзади. А во многих американских штатах, например, в Мичигане, разрешается иметь только одну license plate, только один номерной знак. Они его обычно вешают сзади, а впереди пусто. Well, it's already getting dark. Finally, I'm taking my exit. Number 284 for Cambridge, Ontario. It's been 6 weeks since I've been here. Темнеет. Я выхожу с автострады 401, наконец-то на мой выход. 282. Родные места. Кембридж, Онтарио. Не был здесь 6 недель. I was away for so long. I think I left on January 23rd or something. And today is March 4th. It's 6 o'clock, 16 minutes past 6. Lots of traffic. Я сказал, что я уехал отсюда, по-моему, числа 23 января. А сегодня 4 марта. Время 6:16 вечера. Очень оживленное движение. Я выезжаю на такую маленькую улочку, которая ведет к моей парковке, где у меня стоит моя Mazda, где я оставляю грузовик. Yeah, this is a small 2-lane going to my parking lot where I keep the truck and where my silver 2012 Mazda 3 is waiting for its righteous owner.
trucking I use. Private owner. She used to be in trucking, so I'm paying $150 a month. Да, моя машина стоит, все нормально, но в снегу сейчас придется чистить, не знаю, как я выйду. А это частная парковка, вот тут тетка владеет, у нее раньше была транспортная компания своя, потом у нее что-то там муж заболел, она все продавала, все грузовики, перешла в недвижимость, сейчас продает эти суды на покупку недвижимости. А это сдает в аренду здесь места всем вот таким, типа меня. Я плачу $150 в месяц. Ну что, вот такая поездочка. Проехал сегодня почти 900 километров. И завтра еще предстоит проехать 750 на север Онтарио, в Тименс. Там, наверное, снега. Буду мучиться. So yeah, that's the end of the day for me. Today I'm in Cambridge. I did about 560 miles. But tomorrow I have to get north, where they probably have lots of snow. And my destination is Timmins, Ontario.